Hi, welcome again sa channel natin. So, topic natin ay conversion from cubic yards to cubic centimeter. So, meron tayong example dito, number 1. Convert 10 cubic yard to cubic centimeter. Conversion natin 1 yards, 3 feet. 3 feet, i-convert that sa centimeter. So, 3 feet 1 feet or foot equals 12 inch. So, makacancel si feet. Then, convert inch or inch equals ang equivalent niya ay 2.54 centimeter. So, makacancel ang inch, multiply lang ito. Ito. Saka ito, multiply. Saka ito. Multiply. So, ang result, 91.44 unit niya ay dito natin nilagay. 91.44 unit niya ay centimeter. So, equivalent ng 3 feet kay 1 yard ay 91 centimeter. So, ito na dito. So, equivalent niya ay 91.44 centimeter. Siguro lang natin to. Ang square natin si yards. Square natin. Square din natin to. 91.44 centimeter. Square na rin natin. Natin siya to. 91.4 ng dalawang beses. 91.44 times 91.44. 8361.2 digit lang po natin. 27 centimeter. Square centimeter. Yard, square yard. Cubic yard. So, cube din natin. Cube din natin to. So, 91.44 centimeter. So, i-cube din natin. Yan. Cube yard. Yan to. Cubic yard. Ay, 76. 5. 4.86 o 9. Kasi 2 digit lang kunin natin. Cubic centimeter. Centimeter. So, ito na 10 cubic yard. So, dito tayo. Substitute 1 cubic yard. 1 cubic yard. Equivalent ng cubic centimeter ay ito. 76455 4.86 cubic centimeter. So, makancel sa cubic yard. Ito, tsaka ito, multiply lang natin siya. 7645548.58. At yung unit niya ay cubic centimeter. Kasi ito yung pinapahanap. So, ito. So, ito yung answer. Ay ito. 1, 2, 3, 7,645,548.58 cubic centimeter.